ఇది డెల్ 5547 మోడల్ ఇది. సో దీని బ్యాటరీ చాలా వీక్ అయిపోయింది. కస్టమర్ కంప్లైంట్ ఏంటంటే 1 అవర్ మాత్రమే వస్తుందని చెప్తున్నారు. సో దాన్ని బ్రాండ్ న్యూ బ్యాటరీతో రీప్లేస్ చేద్దాం. ఇది చాలా సింపుల్. మీకు కనిపిస్తున్నాయి కదా, ఇక్కడ స్క్రూ ఉన్నాయి. ఈ 2 స్క్రూస్ తీస్తే ఈ డోర్ ఓపెన్ అయిపోతుంది అండ్ డైరెక్ట్గా మీకు బ్యాటరీ కనిపిస్తుంది. సో ఈ బ్యాటరీకి స్క్రూస్ ఉంటాయి. సో ఈ బ్యాటరీకి ఉన్న స్క్రూస్ని విప్పేస్తే మీరు చాలా సింపుల్గా వచ్చేస్తుంది బ్యాటరీ. దట్స్ ఇట్. ఇది బ్రాండ్ న్యూ బ్యాటరీతో రీప్లేస్ చేద్దాం. సింపుల్, బ్యాటరీ రీప్లేస్ చేసేసాం. సో డోర్ పెట్టేసి క్లోజ్ చేసేటాం. చాలా సింపుల్. ఈ ల్యాప్టాప్ 5547, 5548 మోడల్స్కి బ్యాటరీస్ రీప్లేస్ చేసుకోవడం అనేది చాలా సింపుల్. మీరైనా చేసుకోవచ్చు.